السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي الخرطوم يوم 3/12/2025، والليلة أظنه يكون يوم ما أعرف 14-15 جمادى الآخرة 1447. شايف ده الهلال. الخرطوم ده المبنى اللي قدامنا ده النيل الأزرق، وقدام شوية هناك أو حقيقة قدام القصر الجمهوري بيكون مقرن النيلين، النيل الأزرق والنيل الأبيض. وفي شهر 2-3 كده بيكون النيل الأبيض أبيض والنيل الأزرق أزرق. نحاول نصور لهم الكلام. الخرطوم اللي انتوا شايفينها دي اللي قدامي هناك دي خرطوم نورس أو بحري، خرطوم شمال على الوجه البحري. شايف المباني دي؟ المباني السكنية دي هي الخرطوم بحري، وده بالذات سنتر الخرطوم بحري كويس، اللي هي خرطوم نورس اللي هي شمال الضفة الشرقية الشمالية للنيل الأزرق. هنا عنده انحناء، ومن هنا بيظهر معاي دي الخرطوم. أنا حقيقة في السيتي سنتر في قلب الخرطوم ذاته بين النيل الأزرق والأحمر، الأبيض والأزرق. ودي الخرطوم ديك حدودها يمكن داك برج الاتصالات للناس اللي بيعرفوا، اللي هو على الضفة الغربية للنيل الأزرق. ودي الخرطوم. كل المباني اللي انتوا شايفينها دي في مركز الخرطوم، دي في مركز الخرطوم. طبعا دي وزارة العدل وديوان كده. ايوه، فالمباني دي هنا ده سنتر الخرطوم كويس. الكلام ده مهم. دي آثار المعارك هنا، ده سنتر الخرطوم. هو المركز التجاري للخرطوم. العمارات دي طبعا كلها مدمرة حتى نهاية الكاميرا. ده سامسونج S25 على مد البصر. دي مباني عشرات. حقيقة ولاية الخرطوم فيها مباني بحوالي 3 مليون مبنى، 3 مليون مبنى سكني وتجاري وكده. ده الخرطوم في الغروب، وده كوبري المكنمر، ودي من أقدم الكنائس الموجودة هنا. وده باقي الخرطوم. الشايفه انت هناك داك النيل الأبيض. الخرطوم بتقع بين النيل الأبيض والنيل الأزرق، فده حدود الخرطوم من هنا. من الناحية دي جزيرة توتي، وبهناك في ضباب. لو ما في ضباب ديكم درمان هناك، لكن في ضباب شوية. فده مقرن النيلين، النيل الأزرق والأبيض بتلاقوا هنا. وزي ما شايف برضو مد البصر مباني. كل المباني العالية دي في هذه العاصمة كان فيها حوالي 15 مليون نسمة. ولاية الخرطوم شمال جنوب تقريبا 140 كيلومتر، وشرق غرب برضو زي 120 كيلومتر و 150 كيلو متر مربع. السيتي سنتر بس اللي هو وسط الخرطوم هنا، يعني وسط بحري ووسط درمان، يعني دي المنطقة المعمورة وفيها المركز التجاري وكده. وفيها من المباني اللي انتوا شايفينها ما أقل من 1.5 مليون مبنى ولا حاجة كده. كان فيها 15 مليون إنسان. ال15 المباني اللي هسه أنا بصورها لك دي كلها خاوية على عروشة، ما في بشر هنا. كل سكان هذه المباني
مع بعدها يمكن هناك ديك نهاية الخرطوم، وخرطوم بعد شرق النيل الضفة الشرقية محلية شرق النيل، داك عالم آخر كمان. كل هذه العاصمة أخليت من أهلها وسكانها، هجروا عنها تهجيرا قسريا وروعوا، وأخذ ما في أيديهم ونهبوا وطردوا. اتخيل عدو بيهجر 15 مليون نسمة من هذه الأرض، خرب هذا العمار. الخرطوم الحفريات الأولى هنا ده الكاتب المؤرخ الإنجليزي الله يديني اسمه لما طلع عمل إير لخرطوم في مقابر هنا ده جنب آخر شارع القصر هناك في الحتة اللي هسه فيها كلية الطب المريديان وكده، لقى آثار عظمية تعود للعصر الحجري. الناس ساكنين هنا لهم أكثر من 7-8 ألف سنة، مقابر مرصوصة طبقات فوق بعضها البعض. 15 مليون إنسان اتهجروا من المنطقة دي، اتهجروا من ولاية الخرطوم. دي المباني دي فاضية. الحركة الهسي انت شايفها دي بعد تحرير الخرطوم بغرابة ده كان في مارس 26. المناطق دي الجيش حررها في 26 مارس، يعني خش لحد القصر الجمهوري هنا اللي هو أصبح خراب. ده القصر الجمهوري، يعني من فوق ما في سقف، خراب. شايف الكلام ده؟ الليلة يوم 3/12، يعني قبل 8 شهور يا دوب بدت الحركة تعود، ودي منهم درمان وبحري. أما الخرطوم ذاتها ليها هسه ما في غاب عن سكانها أكثر من كم؟ من 13 مليون نسمة هجروا. اللي انت شايفه ده رغما عن ذلك هذا الشعب السوداني ده رفض الاستسلام، رفض تام انه يترك هذه الارض للاعداء. ده ما مشروع بتاع متمردين ولا كلام فارغ زي ده مشروع بتاع اخلاء مدينة ومناطق وولايات هذا النيل الخالد. دي توتي قدامنا، دي الصخرة ذاتها، مجمع البحرين، إخراجهم تماما واستبدالهم بمواطنين آخرين. ولكن إرادة هذا الشعب اللي بيقول هذه الأرض لنا واللي بيقول نحن جند الله رفضت هذا الكلام، رفضته. كلنا أهل السودان الساكنين هنا ده الذي يدين بالدين الإسلامي وده غالبية الناس، والذي يدين بالدين المسيحي وده جزء من الشعب السوداني أصيل قاتل في هذه الحرب. هذه العمارات الشاهقة كلها كانت عبارة عن قناصة طالعين في دي وزارة الخارجية السودانية. شايف كيف؟ العمارات دي كان طالعين فيها القناصة. العمارات الكويتية دي فيها القناصة. الكنيسة ما سلمت من القصف والتدوين. ما في شيء، لا يراعوا شيء الناس ديل. عشان الشعب السوداني يحرر هذه الأرض ما حرر بساهل، بدماء أبناء هذا الشعب. عشان تنزل لك قناصة مطالعين في مباني شاهقة زي دي من هنا بعد ما خربوها هذا الخراب وحرقوها، ده ما كان أمر ساهل، ده ما أمر ساهل. شوف القناصة قاعدين وين؟ خاتين كراسيون وقاعدين. ما في زول بيستطيع يعبر في الشارع ده، ما في زول من الضفة اللي هناك دي بيقدر يعبروا. كل العمارات اللي انت شايفها في الضفة الثانية دي كلها كانت مليئة بالقناصة، الشايلين البنادق الار2 اللي بتمشي 7 كيلو. شوف هنا دي الشلصة الفاضية بتاعت الكورنيت، غزايف بتاعت كورنيت بتسيح الدبابة تماما. ده لو ضرب دبابة تي 72 بيسيح. ده باغي آثار ضربهم. لكن الجيش السوداني في معارك بطولية قدر يحرر المناطق دي كلها، طردهم من العمارات دي كلها، طردهم من المباني دي، أخرجهم بسند المولى عز وجل وبوقفة شعبهم معاه. نحن ما خلينا الأرض دي ولا حنخليها ولا حنفوتها. ده ما تمن ساهل، دي ما حاجة انت بتتزول بترد له 15 مليون إنسان. ده غير المرقوا من الجزيرة ومرقوا من ولاية سنار وولاية سنجة والنيل الأبيض، وغير اللي تهجروا في دارفور الكبرى كلها، كان في شرق دارفور ولا جنوب دارفور ولا وسط دارفور ولا شمال دارفور ولا غرب دارفور. ده غير اللي تهجر في كردفان،
كم 20 مليون انت طيرتهم من بلادهم؟ انت بتفتكر ده ممكن الناس يتنازلوا لك ولا يجوا يقعدوا معاك عشان يتفاوضوا معاك ولا يقبلوا منك تاني كلام؟ وبالذات الانسان اللي ورا الانسان الثمن اللي دفع ده كبير، ونحن مصرين نعمر بلدنا دي. انا بعدين لما ننزل انت حتشوف اثار الاشتباكات، عشان تنزل انت قناصه من مباني زي دي ما كانت حاجه سهله، دي معجزه. ده بعد فضل المولى عز وجل بعزيمه واصرار الرجال، بعزيمتهم وتضحيتهم وتقديم ارواح رخيصه. بتشوف اثار القتال ضد القناصه في كل المباني دي كلها كان فيها قناصه، والمباني دي هون حرقوها عشان تبقى كاشفه ويقدر يشوفوا. الامداد الكهربائي مقطوع من المناطق دي كلها، الامداد المائي مقطوع من المناطق دي كلها. ناس قاعدين على ضفاف النيل في شرق النيل، والناس المحاصرين هناك في ام درمان في سلاح المهندسين بيشوفوا النيل وما بيقدروا يشربوا. ده ثمن الدفع غالي جدا جدا، ما تفتكر ثمن رخيص. ما بنتنازل نحن عن الارض دي، ما بنتنازل. هذه ارض اجدادنا ونحن حنقاتل عنها للنهايه. انا ما بتكلم عن الخرطوم، انا بتكلم عن السودان. دي الارض اللي خلفها لنا اجدادنا، حندافع عنها للنهايه حتى اخر قطره. وفضل سوداني واحد يعيش بكرامه، يعيش بعزه، ما في زول ياخذ ما في ايدينا بيفتكر انه بقوه ولا بقهر ولا كده. نحن قدرتنا بنسويها وبنستند الى الله، والله اكبر فوق كل جبار، الله اكبر فوق كل متكبر. كل زول شايف انه بوارجه ولا ماله ولا سلاحه ولا طائراته ولا غيره بتقدر تخليه يستلم الكلام ده بالقوه، ما يستلم ان شاء الله. يا حياه بكرامه يا نلتمس الشهاده. ما في حاجه، الارض دي ماتوا فيها اجدادنا، دافعوا عنها، اخرجوا المستعمر من هذه المناطق، من المنطقه دي مرتين، مستعمر مرتين، 1821 لحد 1885، ومن 1999 لحد 1956 سنظل نقاتل عن ارضنا. Hello there. I'm talking to you from the CBD of Khartoum. Khartoum state composed of 3 main cities. This is the Blue Nile, and this is the southern bank of Nile, and that's the north side. That north side called Khartoum North. You see it here. Okay? And that is the border of Khartoum, as Khartoum, you can say the primary Khartoum, between the two Niles. That's the tower of telecommunication, which is a landmark in the bank of Blue Nile, West Bank. And this is Khartoum itself. This is the CBD of Khartoum. And on the other side there, that is the junction between Blue Nile and White Nile. And in the West Bank, there is Durman, the third city of Khartoum state, and it's the national capital. This is a political capital, Khartoum itself. This is not a usual mutiny. This is a plan by which the colonizers, the new colonizers of this age, want to expel a whole population, a whole nation from their whole land. Not less than 3 million houses and buildings in Khartoum. Khartoum is more than 140 times 120 or 130 kilometers. It's bigger than the summation of so many countries together in Gulf. Its last population is around 15 million. Now it is empty. Today is the 3rd of December 2025. It is empty. There is people return back to Durman, some people to east bank of the river Sherganil,
and some to Bahri. But the majority, around 13 million, never get back yet. This is not happening in the history. To expel a whole nation from their homeland. But the determination of this people, the Sudan people, determination of Sudan army and the supported groups that supporting the army, the nation fight for this land and still fighting. They fought and they fighting and they will continue fighting to free this land and to retain their nation from the areas where it dispersed. And they displaced inside this country, not outside. Liberation of this land was not easy, technically difficult. All these high buildings are full with snipers who have rockets. This is the empty shells of Cornet rockets. They have rockets, snipers, guns all over this building. And you can imagine how difficult for such one who is walking to take down snipers from these heights and to liberate. The message here is the determination of these people, Sudanese, all over the country and outside, supporting their army, the determination, army and their people. This what makes these rebels leave these areas. We liberated Khartoum state, Jazeera state, White Nile state, Sinai state. We expel them from here and we keep chasing them until they put the gun or leave this country. Most of those who fight now, mercenaries from different sides, different countries in Africa and across the Atlantic, as you know, from Colombia and others. They would like to expel us from our land, but we refuse. Simply we said no. We said no. We will remain. We will fight and we'll keep fight. We'll keep fighting until we liberate the whole Sudan. And someone who expelled a whole population, displaced more than 20 million people from their homelands. All these buildings are empty now. Buildings are empty. No populations here. No infrastructures. No electricity supply. No water supply. No sanitary supply. Even the cables from underground being removed. They completely distracted the infrastructure of this country. But we are going to build it and we are going to fight them. And no one who had a reasonable brain, no one who is sane will ask Sudanese people to just surrender or to negotiate with such people who are mercenaries from anywhere. No one sane can do that. No one. If there is really faithful and truthful to humanity, they should support Sudan army and Sudan people to fight these rebellion groups, to fight these mercenaries, and to stop the suppliers if they are really honest. Very fierce fighting happened here. A lot of Sudanese fighters lost their lives and lost their limbs to liberate this country. So no one can imagine it will be easy for anyone to surrender. This building is almost 12 story up. I'm going down now. It's all completely distracted. But we fight for our country. The coordinate shell. Go down sunset is nearby. This is why I need to go down for light, because there's no light here. This building is full of life, full of trade, full of business, and now it's staying like this.
They turn it like this. Deliberate destruction, deliberate burning of infrastructure, markets, schools, mosques, hospitals, universities, museums, everything that relate to human civilization, human development is burned down to the ground. Before they leave each building, they burn it. They deliberately burn it. They actually loot it as much as they can and then destruct the remaining. They destruct the remaining so no one can make use of it. Even the water tanks in the roofs, they shoot it with rifles, make a lot of holes in them so no one can make use of them. This is not a usual human actions. Happened rarely in the history of humanity. Such things happen rarely in the history of humanity. So do you think peoples like us who fight to liberate the country from such mercenaries and such rebellions, easy to them to just forget about that? Easy to them to sit with these mercenaries, to negotiate, to give them another chance in the future of this country? Does that make sense? Does that make sense to anyone who's really free from conflicts of interest? A lot of peoples, a lot of mediators, they have lots of conflicts of interest. They need this country to be shattered, to be divided, so it is easy for them to make use of unbelievable resources. Unbelievable. The gold reserves is estimated by 3,000 tons. This is the already discovered one. The massive petrol reserve here, more than 10 billion barrels underneath. Gas, cobalt, copper, even our sand, the silicon, the water, the most biggest reservoir of water in Sudan. 7 rivers, the main Nile, the longest river in the world is the Nile, and its longest path is across the country. But forget about that. The underwater, the Nubian, Ambara Basin are 10 times each bigger than the Nile water. We have rains in almost all over our country. In the last years, even the far north have floods. The most or the biggest freshwater reservoir in Africa is here in Sudan. Animals. We have millions and millions and millions of animals, cattle, goats, sheep, camels, wildlife. A lot of wildlife here in this country. Whatever resources you imagine, it is here in this country. This is why a lot of people have their own conflict of interest in this country. Trace animal, critical elements, all critical elements are in massive reservoir in Sudan. Uranium and others are here. So few people actually in the world are really human and supported our cause. They support it now by their tongues. A lot of people in Europe, in Asia, and in other parts in Africa get out in demonstrations supporting Sudanese, but they remain lay people. Governmental and official support actually is not that much. Very limited nations support Sudanese in their right to remain in their homeland. We have the right to remain in our homeland. Support us
if you are really talking about humanity, about history, about civilization, if you are really caring about that, you have really to support Sudan people, Sudanese people, Sudan armed forces, and help them to get out these mercenaries and to finish this rebellion movement and to rebuild their own country. Anyway, we are determined to fight on our land. We have our own resources. So far, this victory is almost done by determination of people, by inner support. Yes, we have colleagues or friends from some countries who supported us from the neighborhood, but most of the victory is done by Sudanese people. We don't have mercenaries to fight on our behalf. Those who fight on these battles are Sudanese 100%. Sudan armed forces do not hire mercenaries. We have friends who supported us logistically. Thank you for them. But we are going to fight our own fight by own resources to the end. And our message to any free people is really to support Sudan, really to support Sudan armed forces to get rid of this rebellion movement, the RSF, to get rid of these mercenaries who are powering themselves in Sudan by financial support from countries, across the world. And there is a lot of evidence came out that the main support, unfortunately, come from a country that's supposed to be a friend to this country. Country we helped in their building, establishment of their all establishments in form of education, engineering, medicine, economy, everything, health. UAE. May I call them to go back to their mind and stop supporting these groups, and we are going to build our country. Thank you very much.